about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 现在就让我们一起加入客家风情，大家来讲客家吧。Hey, what's up? It's time for Hakka training on ICRT. This month, we're taking you to Hsinchu County and a township known as Emei, which I thought has to do with Kung Fu, but I'm not too sure. We're going to find out soon, alright? 今天呢，带着大家呢到新竹县的峨眉乡，到这边呢先坐火车到竹东来转车。那峨眉呢，我只想到这个武功呵呵哈嘿的派别啊，到底这边跟那边有关系吗？待会儿就知道喽。哦，走了一段路了，终于来到这边，好漂亮！我准备好了，要不要过桥练武功，对不对？哎呦，这里不是那个峨眉啦，武功派别那个峨眉吗？不是，这个峨眉只有阿涛跟阿头狗在这里。他也可以教武功吗？他不是教武功的，他是客家歌手。这个歌手啊，对啊，阿头狗他在10多年前就因为这个峨眉湖被污染了，所以呢，他就搬到这边来参与了这边的净湖的一个工作。哦，也就是我们现在要过这个桥啊，细毛埔吊桥对的下面这个湖喽，是峨眉湖吗？对啊，哎，你有没有看到它好在上面飞来飞去啊？就是那个叫做什么白鹭鸶，对啊，白鹭鸶啊，怕好哎 ，OK， 这是他们的栖息地。可是你现在看这湖很干净，对不对？对啊，这是因为阿头狗他们投入心力去把它改造过，才会变成那么漂亮的啊。曾经污染过，希望大家呢，不管什么样的环境，都一定要好好的保持。对啊，所以之前有一出音乐剧叫做《后坡反音影》哦，音乐剧啊，所以里面演的跟这个有关系喽。对啊，它的主题就是说这个湖本来是一个很漂亮的仙女，但是就是因为污染还垃圾让它变成一个可怕的巫婆。哎呦，后来这很多的小动物呢，大家一起帮忙把这些垃圾那些拿掉之后呢，还有恢复以前的美如天仙了。哎，这个音乐剧应该蛮好看的。其实不管在什么地方，在地球我们都要保护嘛。哎，对啊，对不对？走吧，我们来欣赏峨眉湖喽。There's one area in Hsinchu County that's so beautiful, it inspired a movement. Emei is a Hakka settlement whose main attraction is Emei Lake, which became the center of the Clean Lake movement started by renowned Hakka singer Chen Yongtao. He also developed a piece of musical theater called The Lady of the River Environmental Musical to promote a more symbiotic relationship between man and earth. Visitors to the lake can take in the scenery from a footpath that leads over the rustic Xi Maopu suspension bridge. 好，那 Leo 呢？我们来教一下，比如说刚刚走过的吊桥，吊桥怎么说？吊桥。吊桥 ，OK, that is a suspension bridge. 然后去看那个音乐剧，音乐剧 that is a musical. And finally, the 白鹭鸶 egrets. 拍好嘅 And that does it for today's Hakka training. 什么大家？俺自say张磊良。客家风情由客家委员会监制。We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.